Try again. Okay, I'm unable to do that. Choose manual option. Wi-Fi. Yes, it is connected. No device found. Okay, no problem. So do one thing. Okay, viewing my organization settings. If everything is fine. Developer mode. Okay, so I think it is visible, right? LED IoT. The same project actually we have created in the web page, right? So click on that. Swipe to more and on those. Finish it. Yeah, this is the widget part. Now click on plus button. We have taken switch, right? Is there switch? Oops, something went wrong. I have to pay for that. But what is available now? We have button. Subham, do one thing. Sir. Quickly find out that there have any button or like that. Any kind of widget is available. Sir, where? Hmm? Sir, at my Blink console. Yes, of course. Uh, Sir, I have created one before, so it Do was one thing. Share your screen first. yes. Hmm. Okay. Close it. Click on close. It will automatically close. Okay. Go to the 1 second. I think I had to edit it. No need. Do one thing. LED new. Is there any option to add what is the stream? Hmm. Web dashboard. Web dashboard. ইনফোতে যাও তো দেখি একবার আচ্ছা মেটাডেটা ঠিক আছে এসো ডেটা স্ট্রিমে এসো আচ্ছা ক্লিক করো এডিটে ক্লিক করো দেখি হ্যাঁ নিউ ডেটা স্ট্রিম ভার্চুয়াল পিন এটা লেখো এলইডি বাটন এলইডি বাটন ঠিক আছে এটা V0 ছিল V1 আছে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম অ্যাডভান্স সেটিংস এ দেখি ওকে ফাইন ক্রিয়েট Sir, বলো sir, can you explain what you are doing? here actually I am actually
I am trying to find out the button. Okay, that's why I'm creating one more template. I mean data stream. Okay. Yes, sir. I created this. Okay, you have created. Okay, then go to the web dashboard. Now find, is there any button widget is there available? This is the main problem in Blink. I don't think it will be available. Wait, sir. Let me see. It has switch, slider, number input. This web page image button and image button is locked. LED display is there. Label, gauge, radio, chart, map, gallery. This, uh, no, sir. Label is there. I no label. So slider is there. I think slider is also in the mobile one. It's okay, but problem is that right now I just need a switch. Mm, Which is here, but in the mobile one, switch is not there. that is the main problem. Okay, I'm trying to make it using button, and let's see will it work or not. Let's see. Huh? Okay, sir. Snehasri Pal, what happened? Yes, Snehasri, what happened? Do you have any problem? Or you just want to ask any question? No, sir, mistakenly pressed. Okay. সৈকত কোনদিন দেখেছো এটা এই জিনিসটা একটার সাথে আরেকটা উইজেট কানেক্ট করা যায় কিনা? স্যার উইজেট মানে ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ মানে এখানে ধরো আমি পেলাম না, লাইক ইয়ে তো পাচ্ছি না, তোমার কি বলে ওটাকে, সুইচ তো এখানে নেই, তো আমি বাটন দিচ্ছি, তো দুটো কি সেম একসাথে কাজ করবে? দেখেছো কোনোদিন? এটা এখনো আছে। স্যার সুইচ তো আই থিঙ্ক আছে ওখানে। কোথায় আছে আমাকে দেখাও, এই তো এক কিনতে মিনিট হবে। স্যার, এই আমি তো চেক সুইচ, করছি। এই তো দেখো না সুইচ আছে কিন্তু আপগ্রেডেড ভার্সন। প্রবলেম আচ্ছা। হচ্ছে এইখানে সুইচ আছে কিন্তু আপগ্রেডেড, আর এইখানে বাটন আছে কিন্তু আপগ্রেডেড। হুম এখানে বাটন আছে ওখানে বাটন নেই, প্রবলেম হচ্ছে এটাই। যাই হোক, চেষ্টা করছি ক্রিয়েট করে দেখার জিনিসটা কি হয়। ডেটা স্ট্রিম এলইডি V0, ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ফাইন, লেটস সি। স্যার ভার্চুয়াল পিন এক থাকলে সুইচ দিয়ে আর বাটন দিয়ে সেম কাজ হবে। হয় বলছো? হ্যাঁ স্যার। ওটাই আমি মানে জানার ছিল। যাই হোক, দাঁড়াও, এলইডি নিউ, virtual pin 0, pin 0, এর জন্য everything is fine. ওকে অন, অফ দেখো তো তোমার ওখানে অফ হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ স্যার দেখছি, আমারটা খুলে বলবো না। হ্যাঁ স্যার অফ আছে, এবার অন করুন। অন করলাম, I guess it should on, because here actually it is working in my, actually my controller is connected now, LED is working actually.
So here it is not. Okay, do one thing. Just do one thing. Make it off. First turn on, then turn off. Yes, sir. Yes, sir. Now it is on. Okay, now make it off. Yes, you can see that mobile also it is off state. Oh, yes, sir. Yes, sir. It is So both are at the connected. same time, everything is working, right? Web dashboard is working, mobile dashboard is working, as well as my microcontroller is also working. Now I'll show you. So that means these two virtual pins are same, so they are connected. Yeah, that's why. So as you can see, where is my LED? Uh, আরে বাঁ দিকে সরলে ডান দিকে যাচ্ছে, ডান দিকে সরলে বাঁ দিকে যাচ্ছে, কি হচ্ছে এটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো right now it is in off state. Now কোথায় গেল গো মিরর? একটা কাজ করে তো একটা কাজ করে না। হ্যাঁ, so if I click on, then my button is on. If I do off, then it is off. Yes. Acha, now Shubham, do one thing. Now I guess if I, as I configured the Blink application, I think it should be the dashboard should be on your mobile also. So do one thing, try to log in using your user ID and password. I think you have installed the Blink IoT application, right? No, sir. Then I have to install it. So wait, sir. Install it and log in it and try to control it. Okay, sir. So give me a minute. Yeah. But always remember, whenever you are trying to make any widget, first make the configuration in your web, then start to configure in your mobile application. Then it will be little bit, that it will be like, क्या बोलेंगे इसको, सिंक्रोनाइज वे में चलेगा ये. Yes, sir. I have the on-off button now on my phone. You have on off button, right? So do one Yes. thing, just off it.
Okay, let me show you. Okay, 1 second. Now turn on it. So you can see whenever he is turning on, at the same time my LED is on as well as the dashboard is also on. Is it interesting or not? Yes, sir. What about others? Yes, sir. So if I say that make a Blink application, IoT application, and make your completed project, will it possible or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So I will suggest you don't try to use Blink library. Use the API and do it in this way, because I hate libraries. Trust me, I really hate libraries, because whenever you are injecting any library to your programming, that means it will, your work will be simplified. I can understand, but आपका जो क्या बोलेंगे कोड में जो क्या जो चीज आपका 2 सेकंड में होना चाहिए वो आपको 10 सेकंड लगेगा. मतलब इट विल मेक यू स्लोअर, परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम यही बोलेंगे जहां पे आपको करना चाहिए वहीं पर आप कीजिए, अदरवाइज डोंट यूज एनी लाइब्रेरी. क्लियर? ओके, कोड मैंने शेयर कर दिया, कैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो ग्रुप में मैंने डाल दिया, आप कर सकते हो, है ना. वो जो चीज मैंने भेजा, वॉट एवर आई हैव शेयर्ड, यूजिंग दैट you can easily fetch that data which is coming from your application. It may be from Android application, it may be from your web application. So at the same time you can control from a web as well as your Android application. Okay. Okay, so now we will do one more thing. So a few days ago we saw that we had a, BME 280 sensor, right? And using that sensor we were able to fetch temperature data, humidity data, pressure, altitude, isn't it? Yes, sir. So we will try to make that application, and we will complete it. So let's see how we can do that. So give me 2 minutes. So So that means now we will connect it in an application. so whatever temperature you are getting, you have to monitor that, no? So that purpose you need an application. Yes. So using on off button only we can turn on and turn off. But whatever it means, you are able to send the data to your microcontroller, right? You are able to send the data to your microcontroller using Android application or web application. Now you have to do the reverse process. What is that? Whatever data microcontroller is fetching, that data should be published to that, I mean to your Blink application, and on that Blink application you will have a widget. On that widget it will be reflected. So easily you will get that what is the temperature value, what is the humidity value, what is the pressure value, right? So we suppose your temperature BME 280 sensor is installed in your like in your क्या बोलेंगे, in your home or in your roof. Okay, now you want to just monitor, suppose you are in the USA, right now you want to monitor your native place data, or your you want to just know about your home temperature or like your humidity, like this. So easily you can fetch
from anywhere in the world if your devices are connected with internet. Okay, na? So, So give me 2 minutes so I could connect my wires to the sensor. 1 second. किधर गया? Okay, so I have done. Now I have to upload the code. So where is my code? Code. Let me see. Yeah, this is one more thing. কোথায় গেল এটা? দাঁড়াও, এখনই যে 1 second. সারাদিন শুধু অ্যাকসেপ্ট করব না কি করব? কোনো টাইমের কিছু নেই, যখন যখন পারছে চলে আসছে। BME280. Okay, I guess এই কোডটা ছিল। So let me install it. Okay, so I'm getting
temperature, and as I told that the humidity kitna hai, 100%. Humidity also giving a wrong value. Okay, no problem. Okay, so first I will configure it. দেখছো এখনো চলে আসছে, বাপরে বাপরে। ঠিক আছে, ফাইন, ডান। নেক্সট যেটা আমাদের চাই সেটা হচ্ছে এটা চাই এই পোর্শনটা। So I will go to the setup part. I will check here. D5 output from here. Okay. Now I will do. Okay. Right now we don't need this part. So by the SSID and password. Okay. Okay, this is the part. So I will do one thing. I will do one thing. I will do one thing. I will make a function. By temperature, sorry, string temperature. String temp. আচ্ছা, আমি ফাংশন বানানোর তো আমার কোনো দরকারই নেই, ছাড়ো, 1 মিনিট। ডিরেক্টলি আমি এটা পাস করে নিতে পারি। স্যার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও দিয়ে কি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানানো এফিশিয়েন্ট? হুম। So actually, first we will check only temperature. Okay. Right now we don't need this code. Temperature. Okay. URL. আচ্ছা, তোমার ওই URL টা আবার চেক করতে হবে। আচ্ছা, শুভম, do one thing, share your screen.
Hey, is it a boring class, or like you are thinking that nothing we are getting? I'm not sharing any information. Do you think like that, No, or do you sir. feel like that? No, sir. No, sir. It's pretty interesting. Okay. So do one thing. Yes, sir. I agree. Yeah. There have a update API now. Which one that? Yes, sir. Yes, sir. Last This one. লাস্টের আগেরটা হবে আই গেস। না তারপরেরটা এটা হবে মনে হয়। ক্লিক করো তো B0 না, এটা তো আচ্ছা হ্যাঁ ফেচ স্যার এই করছিল। না দাঁড়াও, এক মিনিট এইটা এটা স্যার হচ্ছে আপডেট ফেচ করার জন্য করছিলাম, না আমার করতে হবে ইকুয়াল টু আপডেট। যেটা হ্যাঁ। ওকে স্যার এই ফাইন, ঠিক আপডেট আছে। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে ফাইন। ওকে তাহলে তুমি যাও গো টু ব্লিঙ্ক কনসোল। আচ্ছা ব্লিঙ্ক কনসোলে স্যার গেছো, তো তোমাকে এবার আর একটা জিনিস বানাতে হবে। ঠিক আছে, গো টু টেমপ্লেট। LED IoT, click on that. আচ্ছা Yes, go sir. to data stream, Yes, sir. click on edit, new data stream, Yes, sir. virtual pin. আচ্ছা integer v1, make it like temperature. Okay, this is v1 advanced setting. 1 second. Put the maximum value 100. Yes. Then okay, everything is fine, then create it. Acha, done. Go to web dashboard. Sir, same. No, web dashboard. Okay, Yeah. now uh, edit. Go to edit. Now find gauge. Slider, page bottom, this display label. Gauge, Yes, this sir. one. Gauge. Yeah. इसको replace. ठीक है, अब सेटिंग में जाओ। गो टू सेटिंग। अच्छा टाइटल ठीक है, चूज डेटा स्ट्रीम, क्लिक ऑन चूज डेटा स्ट्रीम MV1। अच्छा चेंज कलर बेस्ड ऑन वैल्यू, it is okay fine. Sir, should I save? Yes. Okay, everything is fine. Fine, make it 7, apply. Now go to your project, click on search button, find out your LED IoT, click on that. Yes, this is the, okay, that was V1 now. Yes, sir. It was V1. Okay, now go to your update API. No, here, yeah. Just only change the V1, make it V0 to V1. Yes. Okay, and pass the value like 30. Okay, hit enter. Okay, go to your console. Yeah, Yes, it's sir. working. It's 30. Working. Okay, now I have to make the same things. Okay, now let me create that. Okay, just stop sharing. I'm going to share my screen. This is mirror for application.
Okay, I have, yeah. Again, go to developer mode, click on LED IoT, click on plus button. Now I need a gauze. I need gauze. Where is gauze? Yeah, this is the gauze. I need it. Everything is fine. Go to setting. What is this? And then, okay, just click on gauze. We'll get this kind of thing. Then select data stream, click on that. Click on temp v1, and you can change the text color, make it orange. Uh, strict and auto, strict and auto, strict and auto. Okay, make it auto, no problem. Maximum value 0 by 100. Virtual v1, everything is fine. And is there anything else? No, I don't think so. Now I'm just closing everything. Where it is? What happened? Again, I'm going to developer mode, LED IoT. Is there any save button, Sanjay? No, don't have. Why it's not coming? It should come now. কি প্রবলেম হচ্ছে স্যার? তা আসছে না তো। যেটা আসছে না। রিফ্লেক্ট হচ্ছে না ওখানে। স্যার এটা আপনি প্রবাবলি ডিজাইনিং মোডে আছেন, আপনি ব্যাক করুন একবার। হ্যাঁ গো, আসছে না, দেখবে, এই দেখো, আসছে না। ও বাবা, শো হচ্ছে না তো। হ্যাঁ, এই তো এসছে। রিফ্রেশ করতে হবে বেসিক্যালি। তো রিফ্রেশ করলে চলে আসছে। ওকে, ফাইন। আচ্ছা শুভম, ডু ওয়ান থিং, চেঞ্জ দ্য ভ্যালু 30 to 20 and ওকে hit স্যার। enter. Okay, so it's working. So share me the API. ওকে স্যার, giving. Sir, update one. Yes, where you are actually updating the data, that one. Yes, sir. Hmm. So this is the API. Copy it. Again, go to here. Acha. We don't need any random like that to believe it. Blink cloud, everything is good. External to up to this part I need.
everything is fine. Now I have to just update this value, right? So I will do one thing. Mm, okay, now do one thing. Const char, make it const char m string m. Acha, so this is my URL. টেম্পের পর স্টার কেন লাগালেন? অনেক সময় কি হয়, মানে ক্যারেক্টারের সাথে স্ট্রিং এ তোমার কনক্যাটিনেট হয় না। এখানে তো ইউআরএলটা আমাকে কনক্যাটিনেট করতে হবে না, তো সেই জন্য প্রবলেম হয় অনেক সময়। সেই জন্য আমি এটাকে কনস্ট নিলাম, ঠিক আছে। ওকে ফাইন। নাও let's see what happened. Is there everything fine? Oh, fine. Okay. Okay, this is the problem. Before token. আচ্ছা দাঁড়াও, টেম্পের পর স্টার লাগিয়েছেন, বুঝতে পারছিলাম না এখন অ্যাকচুয়ালি। কি বলছো? টেম্পের পর আপনি স্টার সিম্বল, যেটা অ্যাস্ট্রিক সিম্বলটা কেন লাগিয়েছেন? ও আচ্ছা, সরি সরি, দেখেছো এটা আগে হবে গো। ও হ্যাঁ স্যার, স্টার এটা আগে টেম্প হবে। হবে। ভুল করে ফেলেছি। সেম প্রবলেম। নিচেও আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন? দাঁড়াও, আচ্ছা বেশ ছাড়ো, এটাকে আমি স্ট্রিং এই করে দেখছি হয় নাকি কাজ। যদি নেই তাহলে এটা মনে হচ্ছে কনক্যাটনেট হবে না, দেখছি তবু। স্যার অ্যাকচুয়ালি ওটা টাইপে মিল হচ্ছে না বলে এরকম করছে মনে হচ্ছে স্যার। তাহলে এটা ইন্টে আসছে ডেটাটা, দাঁড়াও। ফ্লোটে আসছে স্যার, স্যার ইন্ট ফ্লোট। বা ফ্লোটে তাই আসবে। বলো তো। স্যার ও আচ্ছা, ফ্লোটে। হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে দিয়েছে এখানে, কনভার্সন ফ্লোট ফ্রম আসছে। ফ্লোট টু নন স্কেলার টাইপ স্ট্রিং। হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। তো এটাকে আমার করতে হবে ফ্লোট। ঠিক, ফ্লোট হলে এখানটাই আমাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে, তার মানে এটা করে দিতে হবে স্ট্রিং অফ এটা। হ্যাঁ স্যার, এবার হবে। ডেটা টাইপ অনেক বড় ব্যাপার, ডেটা টাইপ চেক করে করাটা উচিত। দেখো কনক্যাটনেট হয় নাকি। হ্যাঁ নিয়েছে কেন, অনেক সময় প্রবলেম হয় এই তোমার ক্যারেক্টারের সাথে, ক্যারের সাথে তোমার এই স্ট্রিং এ নিতে চায় না। আসলে রেয়ার কেস, ঠিক আছে, সবসময় হবে তার কোনো মানে নেই। তো
টেম্পারেচার তো দেখাচ্ছে, তোমার ওখানে কত টেম্পারেচার দেখাচ্ছে এখন? স্যার আমার গজে 35 দেখাচ্ছে এখানে। 35, দেখো এখানে 35.08 আছে, তো সেটা ওখানে যাচ্ছে 35। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমি এবার একটা কাজ করছি, আমার হাতটা আমি টেম্পারেচার সেন্সরের, এই দাঁড়াও, কোথায় গেল বইটা? তো আমার ফিঙ্গারটা আমি কি করছি, আমার ফিঙ্গারটা আমি টেম্পারেচার সেন্সরের উপর রাখছি, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক ইট শুড ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার। দেখো টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে, 35.896, 36 হয়েছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ। ইয়েস স্যার, গজেও এসছে 36। It is increasing, right? It is increasing the value as well as 36, 34. The notification আছে। হ্যাঁ স্যার, ওটা কনস্ট্যান্টলি 36 হয়ে আছে। So because it is giving you the integer value, that's why it's not updating actually. So I need a matchbox. দাঁড়াও, খুঁজে নিয়ে আসি, কোথায় আছে, ওয়েট করো এক মিনিট। Okay, I'm just trying to do this, but I'm not sure if it will work or not. Okay, now let's see. It is, I guess it should increase. Now I think it's clearly you are saying that it is increasing, right? Yes sir, but how it is increasing sir? Yes or no? Sir, how it is increasing? দাঁড়াও, আমি তো হেডফোনই লাগাই, 1 second. It now you can see that it is gradually decreasing the value. The 41. Okay, now again I am doing one more thing. Now I দাঁড়াও, বাপরে, it is increasing 100 degree centigrade, you can see that. Now it is 55, 57, 54. I think the same things are happening in the web application, right? Yes sir, in web application and my Android also. At the same time it is changing the value, right? Yes sir. So I think it is pretty interesting and it will help you to make a lot of IoT projects. So I think I'm done. Anything else regarding this part? Sir, how were you able to increase that to 100 degree? ম্যাচ বক্স নিয়ে সামনে আগুন ধরবে,
সেন্সরের সামনে দেখবে অটোমেটিক ইনক্রিজ হয়ে যাবে। আমি ওটা সামনে ধরলাম, ওই জন্য 100 হয়ে গেল। Whenever your sensor will come to any fire, automatically it will increase 100 degrees. Okay? স্যার বিএমপি 280 এরও অ্যাকুরেসি সেম না? কি বলছো? বিএমপি 280 এরও অ্যাকুরেসি সেম তো? হালকা ডিফারেন্স আছে। বিএমই একটু অ্যাডভান্স। বিএমপি থেকে মানে বিএমপি প্রথমে এসেছিল, তারপর বিএমই 280 ওটাকে মডিফাই করে নিয়ে এসছে। মানে বলে সেম অ্যাকুরেসি, কিন্তু হালকা চেঞ্জেস আছে। তোমার বিএমই 280 তে অ্যাকুরেসিটা একটু মানে পারফেক্ট বলতে পারো। আচ্ছা স্যার, বুঝলাম। বাট ডিএসটি 11 বা 12 এর থেকে তো এগুলো অনেক অনেক বেশি বেটার দেখছি, অনেক তাড়াতাড়ি আপডেট হচ্ছে। হ্যাঁ, ডিএসটি 11-12 ছেড়ে দাও, ও সব বাচ্চা ছেলেদের জন্য ঠিক আছে। তারা একদম মানে কি বলবো, একদম মানে বিগিনার টাইপের দেখার জন্য যে হ্যাঁ এটা করছে কিনা, তার জন্য ঠিক আছে ডিএসটি। আর যাই স্যার হোক, বিএমই বা বিএমপি 280 এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ করা যাবে তো? হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ করতে পারো, বাট তোমাকে একটা জিনিস দিয়ে খেয়াল করতে হবে যে ওই ডিরেক্টলি যেন জল না পড়ে, সেরকম আর কি প্রোটেকশন ফিল্ড কিছু বানাতে হবে তোমাকে। মানে তুমি ওকে। ধরো একটা প্লাস্টিকের কোনো কিছু নিলে, পাতলা প্লাস্টিকের, তার মধ্যে সেন্সরটাকে ইনসার্ট মানে রেখে দিলে, এটা তুমি সেখান থেকে সেন্স করতে পারবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। হুম। तो आई गेस सबको क्लियर हो गया ये चीज कैसे हो रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग देख लिए कैसे एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अगर मेरा टेम्परेचर है उसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, है ना? समझ पे आया सबको? समझ पे आया कि ऐसा ही फिल्म की तरह देखे जा रहे हो? হ্যাঁ স্যার স্যার বাকিদের কি খবর? বুঝতে পেরেছো কিছু, না কিছুই বুঝতে পারোনি? বাকিরা বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি? তোমাদেরকে তোমার নাম ধরে ধরে না জিজ্ঞেস করলে তোমরা তো আর বলবে না। যাই হোক, অত টাইম আমার নেই নাম ধরে ধরে কাউকে জিজ্ঞেস করার। যে শেখার সে ঠিক শিখে যাবে, যে শেখার নয় সে কোনোদিনই শিখবে না। যাই হোক, ঠিক আছে। ওয়ান মোর, আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখে নি। সেটা হচ্ছে, সাপোজ ধরো তোমার বাড়িতে একটা ডিসি ফ্যান আছে, ঠিক আছে? কি ফ্যান? ডিসি ফ্যান। তো তুমি তার স্পিডটাকে ধরো, তুমি বেডের মধ্যে আছো অ্যান্ড তোমার সুইচ বোর্ডটা তোমার বেড থেকে অনেকটা দূরে। তো তুমি বললে যে আমি ফ্যানটা স্পিডটা একটু কম বেশি করতে চাই। তো বেসিক্যালি তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে বেড থেকে উঠে ওখানে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তাই না? বাট উই হ্যাভ আ স্মার্ট সলিউশন, so we can connect it by any application. So I think I have, শুভম তুমিও দেখো তো একটু তোমার এইটা আছে নাকি, স্লাইডার আছে নাকি দেখো তো, স্লাইডার। হ্যাঁ স্যার স্লাইডার আছে আমার। ওকে, স্লাইডার আছে তাই তো। So this is actually slider, this is the slider. ক্লিক, আচ্ছা দাঁড়াও, এবার ক্লিক করব না। এবার তুমি তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করো। সবসময় ওখান থেকে সেট আপ করবে, ওয়েব থেকে, তারপর অ্যান্ড্রয়েডে আসবে। ঠিক আছে, আবার যাও টেমপ্লেট, এলইডি অন, এডিট, নিউ ডেটা স্ট্রিম, ভার্চুয়াল। ওকে, ওটা লিখে দাও এলইডি ব্রাইটনেস, লিখে দাও এলইডি ব্রাইটনেস কন্ট্রোল।
এখানে আমরা যেটা করবো, একটা এলইডির ব্রাইটনেস কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি, দাঁড়াও এটা দেখিনি, দাঁড়াও, 0 ওইটা তুমি করে নাও ম্যাক্স 255। আর কিছু আছে, আর অ্যাডভান্স দেখি, অ্যাডভান্স সেটিংস না কিছু নেই, কি কি কালারটা ব্লু, ঠিক আছে করো, সেভেন অ্যাপ্লাই, সেভেন অ্যাপ্লাই, ঠিক আছে। ওয়েব ড্যাশবোর্ড, ওয়েব ড্যাশবোর্ড এডিটে যাও, এই তো স্লাইডার, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এবার ওর উপর সেটিংসে যাও, চুজ, কোনটা ছিল, এলইডি ব্রাইটনেস V2। আচ্ছা নিচের দিকে আসো, আর একটু নিচের দিকে, লেফট রাইট ভ্যালু পজিশন, ভ্যালু পজিশন, ঠিক আছে, ওকে ফাইন, সেভ করো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, হুম, ওকে ফাইন, তাহলে এটা হলো V2, সেভ হয়ে গেছে, ফাইন, বেশ। এবার তুমি একটা কাজ করো, ওই আপডেটে যাও, না আপডেট না, গেট হবে, গেট পাশেরটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এখানটায় তুমি করো হচ্ছে V2, দাঁড়াও ধরো 1 মিনিট, হুম, হিট করো, এন্টার, এন্টার দাও, 0 আছে তাই তো। এবার কনসোলে যাও, কনসোলে যাও, কনসোলে গিয়ে স্লাইডারটা ভ্যালুটা একটু ইনক্রিজ করো, ওকে ফাইন ফাইন। এবার তুমি ওখানে গিয়ে ফেচ করো, দেখো ফেচ করতে পারছো কিনা, ওখানটা না পাশেরটা, ডান দিকেরটা, হ্যাঁ, না স্যার, আসছে না কেন? ভ্যালু আসছে না তাই তো। ওটা কি পিন মোড আউটপুট কিছু করা আছে বা ইনপুট এরকম? দেখো তো একটু আরেকবার চেক করো তো গিয়ে, ওখানে তো কিছু দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। যা যাও, আউট করে ঠিক আছে, ওকে ফাইন, ওটা আরেকবার বানিয়ে নিতে হবে। V2, হ্যান্ডেল স্টেপ, ফাইন স্টেপ, হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এইখানে তো ঠিক আছে স্যার, তাহলে হ্যাঁ কি সেট পিনে করো, ওই 7 অ্যাপ্লাই, এবার আরেকবার দেখো তো, এবার ইনক্রিজ করো, ইনক্রিজ করো ভ্যালুটা, এবার যাও তো, এবার দেখো ওখানে চেক করো, ডান দিকে একটা আসছে না না তাই তো। আসছে না। বেশ, ঠিক আছে, তুমি আরেকবার টেমপ্লেটে যাও, ডেটা স্ট্রিম, এডিট, এবার V2 তে যাও। আচ্ছা এইখানটা দেখি কি আছে, ইন্টিজার ভ্যালু আছে, মিনিমাম আছে, ম্যাক্সিমাম আছে, ইউনিটস ছাড়ো, অ্যাডভান্স সেটিংস দেখি, sync with latest server value every time device connects to the cloud, ওই সিঙ্কটা করো তো, হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, সেভ করো।
save and apply ঠিক আছে ওয়েব ড্যাশবোর্ডে যাও একবার এডিটে যাও এখানে একবার চেক করে নাও সবকিছু ঠিক আছে কিনা এলইডি ব্রাইটনেস ভি2 ঠিক আছে ভি2 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ value position right okay save and apply এবার যাও তোমার ওই ওখানটায় যাও ওখান থেকে হবে না তোমাকে আগে প্রজেক্টে যেতে হবে না স্যার এটা আপডেটই হচ্ছে না এখানে। দাঁড়াও ব্লিঙ্ক কনসোলে যাও তুমি এখনো অন্য জায়গায় আছো সার্চে যাও হ্যাঁ ও এইখান দিয়ে হবে তো স্যার। এবার চেঞ্জ করো হ্যাঁ স্যার এবার আসার কথা। এবার যাও হ্যাঁ স্যার আসছে এবার। ওকে ফাইন ঠিক আছে হুম। so we are able to fetch the data বেশ ভালো কথা তো এপিআইটা কি আমার কাছে আছে এপিআইটা আমাকে পাঠিয়ে দাও তো একবার so what actually we are going to do we are going to control LED brightness as well as we can control a fan speed okay same both are same thing copy link address acha we don't need the BME 280 but we need one more project so this is my API we'll go back here copy it and then paste it okay Mm, okay everything is fine T5 T5 we don't require this part uh, also we don't require this part also we don't require this part update the URL that is external one G2 everything is fine so let's see that we are able to get the like what value actually we are getting everything is fine okay let's see স্যার দিয়ে কি এলইডি তে অ্যানালগ রাইট করবেন? হ্যাঁ
Okay, let's say which value we are getting. We are getting 80. Now change the value. Subham, Yes, sir. little bit just change the value. 65, 65. Okay. So we are successfully able to fetch the value from Bling platform. Now we will do one thing. We will pass the value to our LED. So we will write analog byte is D5, comma, data. So we are getting data, but we have to pass integer value, right? So int L equal to data dot to int. Now I think it should work. Pass the val. Okay. Now let's see. Connecting. Okay. 43. তো দাঁড়াও, D5 তো করেছি কিন্তু আমি এলইডি কানেক্ট করিনি। Let me connect the LED. It is D5. It is D5. Okay. So Subham, do one thing. Make it 10 or 20. 10. Make it 10. Okay, sir. 7. Oh, awesome. It's working. Okay. Just slightly, I mean, increase the value. Slightly increase the value. Make it 100. Okay. Make it 255. Okay, fine. It's working. Now make it 0. Now I will show you. It is how it is working actually. কোথায় গেল? এই যে। Okay. Are you able to see that it is actually totally in off state? All of you, is it visible? All of you, is it visible? Yes, sir, it is visible. Yes, it is visible. Okay. Now try to increase the value. Subham, try to Yes. increase the value slowly. Yes. Go ahead, continue.
কন্টিনিউ আপ টু 255। আস্তে আস্তে করো, স্লোলি করো যাতে বুঝতে পারে। Do same things in reverse way. Yes. Value is also decreasing, brightness also decreasing. Okay, fine, all of you. Yes, sir. What actually I am trying to say is, I think it is clear to all of you, right? That I can also control the brightness of LED using Android as well as web application. So So successfully we have done each and everything. अब बोलो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने पूरा जो चीज था वो समझा दिया, जितना चीज था समझाना था। आईओटी कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कनेक्शन कैसे करते हैं, एम्बेडेड के साथ कैसे करना पड़ता है, पूरा चीज मैंने कर दिया। आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। So anything else? Do you have any question regarding this? अरे है ना तो कुछ तो बोलो। no sir, clear. No, sir. No, sir. It's clear. ओके, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या क्या कर सकते हो? अच्छा, कोई एक जन को मैं प्रोजेक्ट दूंगा एयर क्वालिटी चेकिंग, ठीक है, विथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सेकेंड, अल्कोहल डिटेक्शन वाला कर सकते हैं। थर्ड, एलपीजी गैस डिटेक्शन। फोर्थ, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। फिफ्थ, सॉइल मॉइस्ट इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना ग्रुप है? 11 ना, या 10? मेरे ख्याल से 10 या 11 होगा। 5 हो गया। अच्छा, और क्या दे सकते हैं? स्पीड कंट्रोल, देखो कितना एप्लीकेशन बन जा रहा है। अच्छा, उसके Smoke बाद detection. हाँ Smoke detection. हाँ, स्मोक डिटेक्शन। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं स्मार्ट किचन, किचन में कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं वेदर एप्लीकेशन, लोकल वेदर एप्लीकेशन। ठीक है, दो टाइप का एप्लीकेशन होता है वेदर का, एक होता है लोकल एप्लीकेशन, लोकल वेदर एप्लीकेशन, और एक होता है एपीआई बेस्ड वेदर एप्लीकेशन। ठीक है, ক্লিয়ার? তো স্যার লোকালটা কি সেন্সর দিয়ে করা হয়? কি বলছো? লোকাল ওয়েদার অ্যাপ্লিকেশনটা কি আমরা হ্যাঁ ওই হ্যাঁ সেন্সর? হ্যাঁ, সেন্সর দিয়ে করা হয় ওটা। তুমি যদি একটু এমএল জানো, যদি যদি এমএল সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকে, তাহলে তুমি একটা কাজ করতে পারো। ওই টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, তারপর তোমার কবে কবে বৃষ্টি হচ্ছে, এই সমস্ত ডেটাগুলোকে স্টোর করে, হ্যাঁ, যদি একটা মেশিন লার্নিং একটা হালকা যদি ট্রেন, মানে ছোটখাটো যদি বানাতে চাও, একটা কোনো একটা ইয়েকে তুমি অ্যালগোরিদমকে ট্রেন করো, অ্যালগোরিদম বানালে সেই কোন মডেলটাকে অ্যালগরিদম ইউজ করবো? সিম্পলি তুমি ইউজ করতে পারো, ওই রেনফোর্স ইউজ করতে পারো, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। হুম, তো ইউজ করে তুমি সেটাকেও একটা, মানে তোমার তোমার লোকাল এরিয়ার প্রেডিকশন তুমি করতে পারো। ঠিক আছে, এটি অনেক টাইম সাপেক্ষ, মোটামুটি কিছু না হলেও 6 মাসের ডেটা তোমার লাগবে। আর 6 মাস না হলেও প্রত্যেকটা সিজনের, আমাদের যে টোটালটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে যে টোটাল, বাংলাতে বলে 6টা সিজন, আর তোমার অল ওভার ইন্ডিয়া বেসিসে হয় 4টে সিজন। ঠিক আছে, তো এই বসন্ত টসন্ত বাইরের কোথাও বলে না, বসন্ত একমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গেই হয়, বাইরে কোথাও শুনেছো কোনোদিন?
ইন্ডিয়াতে যদি দেখবে এই ঋতু নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে। ঋতু নিয়ে কেউ বলে 6টা, কেউ বলে 4টে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। শরৎকালটা ধরতেই চায় না কেউ। তুমি বাইরের স্টেটে গেলে শরৎকাল ধরবেই না। তো যাই হোক, স্যার তো শরৎ তো ধরে, স্যার অটাম তো ধরে। শরৎ ধরে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শরৎকাল ধরে, ঠিক ঠিক। তাহলে আই গেস বসন্ত, বসন্তকালটা, বসন্ত। বসন্তটাও স্প্রিং ধরে। বসন্ত স্প্রিং ওটাও ধরে। হেমন্তটা ধরে না। হেমন্ত, তাহলে হ্যাঁ। কি ধরে না বলো তো? হেমন্ত, হেমন্ত শীতের আগে যেটা আসে ওটাকে ধরে না। যাই হোক, কিছু একটা মানে আছে, আমি ঠিক আমার খেয়াল পড়ছে না এই মুহূর্তে। মানে দুটো ধরে না, যাই হোক আমি জানি যেটা। ও, বাইরের দেশের কথা বলছি না, হ্যাঁ, শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার কথা। বাইরের দেশে তো টোটাল 4টেই চলে। হ্যাঁ অল স্যার, ওভার বুঝতে পেরেছি। ইন্ডিয়াতে দেখে নেবে একটু, আমার খেয়াল পড়ছে না এই মুহূর্তে। তো যাই হোক, তো প্রত্যেকটা সিজনের 1 মাসের কি 1.5 মাসের ডেটাও যদি তুমি তোলো, যে তুলে যদি একটা এমএল অ্যালগোরিদম চালাও, সেখান থেকেও তুমি একটা প্রেডিকশন লাগাতে পারো। যাই হোক, আরেকটা হয় তোমার one more things is like weather, API based weather application, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि वेदर एपीआई आपका जो एक्टिव वेदर, आपका फोन में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, देखिएगा एक वेदर का प्रेडिक्शन वगैरह देता है, उसका भी हम लोग एक बना सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन। और हम लोग वो वाला एप्लीकेशन ब्लिंक एपीआई के थ्रू ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ब्लिंक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और उसका एक एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, ओके। राइट नाउ मेरे पास अभी कोई डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि मैं अभी घर में तो नहीं हूँ, बाहर ही हूँ। तो इसीलिए मेरे पास वो कंपोनेंट्स वगैरह भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनली आई हैव द माइक कंट्रोलर, BME280 सेंसर, 1 LED एंड फ्यू वायर्स, दैट्स इट। मैंने सोचा था कि एक डिस्प्ले में उसको दिखाएंगे, कैसे उसको डिस्प्ले में शो कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव। तो हम लोग एक ब्लिंक प्लेटफॉर्म यूज करके उसमें डैशबोर्ड कुछ बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग वेदर एप्लीकेशन की तरह, वेदर एपीआई की तरह, एंड लेट्स सी। Okay, so before that, first we will try to make a digital clock. What actually we want to do? We want to make a digital clock. So weather application, whenever you actually open your weather application, that time also date and time also available now. So they actually show in their application date and time, isn't it or not? Yeah. Yes, sir. So we have a world API, world time API zone. This is actually the API, main API. I'm gonna share that. Using this, you can get any country's date and time. Okay. See, I suppose, think it's in JSON form. yeah, it is in JSON form. If I hit this link, I will get some data. You can see that. This is not a raw JSON data. If I click on raw, then this is actually the form of JSON. It's actually raw data. I have some what to say. I have some Chrome Extension. plugin. Yeah, Yeah, Chrome extension. plugin. That's why it is arranging the data. So we need this parameter, date time. Okay, from this date time parameter, we can get date as well as time. And if you want to get like if you want to get week number, then also you can get from this parameter, as well as if you want to get day of year, so you can get that day of week. Okay, so according to your application requirement, you can take the data from this kind of this kind of parameters. Okay, so right now we just need this date and time. So let's see how we can arrange the data. So I think I talked about
deserialization, Arduino deserialization, right? Yes, sir. You have shared a website. Yes. So Arduino deserialization, arduinojson.org. Go to the assistant, click on that, copy the whole data, and then Sir, yes, sir, how they keeping this APIs for free? this is actually totally free. Yes, sir. Why they keeping this free? Like they're also they're having server and everything cost. So why how they providing for free? Okay, 1 second. You can see they are using some cookies, right? Yes. So that Yes. means they are stealing some data from user, Okay. and they can sell the data to others client, or you can say that স্যার they are ওখানে also লেখা আছে উই ডোন্ট ইউজ কুকিজ, কোথায় লেখা আছে? মানে এই যেখানে দেখালেন। দাঁড়াও, okay, fine, no problem, but one thing, দাঁড়াও, client IP, right? Here we have a client Yes, IP. sir. So using this IP, so I am getting this IP, that means they are also getting your IP. Yes. So using that, they can also track you that from where you are accessing your data, right? And all time they are modifying the data. That means आपको वो हमेशा ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ से मतलब फेच कर रहे हो, ठीक है? एंड वो क्या कर रहा है, लाइक सपोज ऐसा हो गया कि मान लो तुम उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान में हो, ठीक है? उज्बेकिस्तान में ऐसा कोई जगह है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, मतलब उसका जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इज नॉट अपडेटेड टू देम, ठीक है? So whenever they will see that this location is not updated to our server, that time they will fetch the data and they will क्या करेगा, वो लोग भी उसको अपडेट कर लेगा अपना डेटाबेस में, ठीक है? तो मतलब आपका एक लोकेशन के बारे में वो जान गया, ठीक है ना? अच्छा, वन मोर थिंग, प्राइवेसी पे तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये एक वेबसाइट के बारे में बोला, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है। कुछ कुछ वेबसाइट में देखना कि नीचे में दे एक्चुअली शो देयर एड्स, एड शो करते हैं ना कहीं पर, कुछ ब्लॉग्स में अगर तुम जाते हो या कहीं Yes, पर sir. जाते हो, दे एक्चुअली शो देयर एड्स, फ्रॉम देयर एड दे एक्चुअली अर्न लॉट ऑफ मनी। दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है। इफ दे आर गिविंग यू फ्री, देन समथिंग इज हिडन। खैर, इसके साइड में हम ज्यादा तो कुछ पढ़े नहीं है, तो इस साइट के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बट जो होता है मेन चीज वही कि समटाइम्स हाँ, यू कैन सी दैट, देखो দেখতে পাচ্ছ? সৈকত, হ্যাঁ স্যার এক মিনিট দেখছি। হ্যাঁ অ্যাডস চলছে। হ্যাঁ, সেই অ্যাডস থেকে তারা পয়সা কামাচ্ছে। কোনো কিছুই ফ্রি নয়, নাথিং ইজ ফ্রি। যেমন এরা কুকিজ ইউজ করছে না, সেরকম এরা অ্যাড শো করাচ্ছে, ঠিক আছে? যাই হোক, এগুলো দেখে নিও, ওখানে অনেক কিছু যদি সাইটটা সম্বন্ধে একটু পড়ো, হ্যাঁ, প্রাইভেসি পলিসি এগুলো যদি দেখো, কিছু না কিছু দেখতে তো পাবেই। তো যাই হোক, তো প্রসেসর ESP8266 mod deserialized input stream, everything is fine, click on next session,
and then paste your whole JSON, prettify, and then next size, next program. Okay, this is actually your main program. Okay. Now what actually you have to do? You have to do one thing. আচ্ছা দাঁড়াও তো 1 মিনিট, এগুলো সব ভুলে যাচ্ছি আমি কোনটা কি করছিলাম। এটা দিয়ে আমি ডেটা আপডেট করছিলাম, তাই তো? ডেটা আপডেট করছিলাম না ফেচ করছিলাম, এটা কি? এটা দিয়ে ডেটা ফেচ করছিলাম, দাঁড়াও। এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস কন্ট্রোল। ওকে, এটা আই গেস টেম্পারেচারের কিছু ছিল। হ্যাঁ, টেম্পারেচার। দাঁড়াও, কন্ট্রোল সি। ওকে, ওয়ার্ল্ড টাইম এপিআই, ওয়ার্ল্ড টাইম এপিআই, ওয়ার্ল্ড টাইম এপিআই, ওয়ার্ল্ড টাইম এপিআই। ওকে, so I have to fetch the data. So Sir, in that text file, what you have stored? I have stored the this programming, whatever I have written, so I could share that. দাঁড়াও, V2 মানে এটা হচ্ছে ডেটা ফেচ করছি, ডেটা ফেচ করছি। ওকে, ফাইন, we don't need this parameters, but we don't need, as well as we don't need this part also. We don't need part also. Fine, everything is fine. Okay, now I will go to this, কোথায় গেল, এই যে API, and then
I need API. Okay. I will change it. Kolkata. Let's run the code and see which values are coming. এই জিনিসগুলো বোঝা যাচ্ছে তো? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা, you will have a task for tomorrow. I will share this code, no problem. Now you have to do one thing. You have to create a Blink project, and on that project, you have to update that time and date. Okay, so whenever I will just open my application, so I will be able to see that particular time, exact time and date. Clear? Okay, Is it sir. clear? Okay, now we can. একবার বলবেন স্যার, আরেকবার কি বলতে চাইলেন স্যার? আমি একটা ওয়ার্ল্ড এপিআই, দেখো এপিআই দিয়েছি সবাইকে, ঠিক আছে? ওই এপিআইটা আমি মোটামুটি সব কাজ করে দেবো তোমাকে। ডেট অ্যান্ড টাইম কিভাবে ফেচ করতে হবে, ডেট কিভাবে আলাদা ফেচ করতে হবে, টাইম কিভাবে আলাদা ফেচ করতে হবে, হ্যাঁ, সবটাই আমি এখানে বলে দেবো। ডেট টাইমটা তোমাকে এখানে র ভ্যালুটা আমি এখানে বের করে দেবো। তোমার কাজটা হবে যে ব্লিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশন একটা বানিয়ে তোমাকে এই ডেটাটা ওই ব্লিঙ্ক প্ল্যাটফর্মে তোমাকে আপডেট করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি। আমি অ্যাপ্লিকেশনটা মাইক্রো কন্ট্রোলার অন হয়ে গেল, মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে ডেটা যাবে ব্লিঙ্কে, সুতরাং আমি ইজিলি যেন সেই জিনিসটাকে দেখতে পাই। মানে আমি ডেট অ্যান্ড টাইমটাকে যেন কন্টিনিউয়াসলি দেখতে পাই আমার অ্যাপ্লিকেশনে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম না? এখনো বুঝতে পারোনি? Got it, sir. Sir, custom app বানালে প্রবলেম আছে? না, আরো ভালো। আচ্ছা স্যার। কাস্টমার তো আমি চাই সবাই কাস্টমার বানাক, কিন্তু সবাই তো ধরো আর পারবে না, তাই না? তো যাই হোক, we are able to fetch the JSON value, JSON data, not value, JSON data. So now we have to deserialize. So again I will go back to that deserialize site, and everything is ready. I have to copy that, come my code, and do one thing. Acha, do one thing, make a function. It will be better, I guess. String make a function named filter. Okay, filter, and pass a value string a. String a. Now paste the code. দাঁড়াও, বাপরে কোথায় গেল, হারিয়ে গেলাম তো। এখান থেকে up to here। এটাকে একটু ভদ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নাও। ওকে, ডান। So I have to pass a instead of input. Okay, everything is fine. কে মেসেজ করছো, কি বক্তব্য?
আচ্ছা, যাই হোক, এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডেটাটা ওই ফাংশনের মধ্যে পাস করতে হবে, ঠিক তো? ঠিক বললাম না ভুল বললাম? বলছি ঠিক বললাম না ভুল বললাম? স্যার কি বললেন, মিস করে গেলাম। বলছি এই ডেটাটা তাহলে ফাংশনের মধ্যে পাস করাতে হবে তো? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. ওই জেসন ভ্যালুটা, হ্যাঁ। হুম, দাঁড়াও, ফাংশনটা তার মানে আমার এখনো ক্লিয়ার হয়নি, এখনো বাকি আছে। সেটা আমাকে কি রিটার্ন করবে? রিটার্ন করবে আমাকে কোনটা? কোনটা দরকার এখানে? ডে টাইম। ডেট অ্যান্ড টাইম। ডেট এন্ড টাইম থার্ডটা। হ্যাঁ, তোমাদের যদি অন্য কিছু করতে ইচ্ছা হয় তোমরা নিজেদের মধ্যে সেটা রিটার্ন করে নেবে, ঠিক আছে? ওকে, তো আমি এখানে এটাকে ধরবো স্ট্রিং র ডেটা। একটা, হ্যাঁ, র ডেটাই থাকুক। আচ্ছা, এবার আমি দেখবো এই র ডেটাটা আমার কি আসছে। ঠিক আছে, চালিয়ে দেখা যাক, তারপর আবার ফিল্টার হবে। ওকে, প্রথমেই বলছে স্ট্যাটিক জেসন ডকুমেন্ট ওয়াজ নট ডিক্লেয়ার্ড ইন দি স্কোপ। ইন দি স্কোপ তার মানে আই হ্যাভ ডান আ মিস্টেক। সেটা হচ্ছে অর্ডিনো একটা তোমার Arduino JSON.h. জেসন ডট এইচ লাইব্রেরি আমাকে ইনক্লুড করতে হবে। এটাই ছিল, তাই তো? ভুল কিছু লিখলাম? ডেট এন্ড টাইমটা ব্লিঙ্কে আমরা যদি ডিসপ্লে করাতে চাই তাহলে লেবেল চুজ করব তো, মানে অফকোর্স, লেবেলে। হ্যাঁ, লেবেল করতে পারো বা টেক্সট বলে যদি কিছু থাকে দেখবে। আচ্ছা, লেবেলই আছে স্যার, ওটাই করবো। তাহলে লেবেলই করবে। কি বলছে? রিটার্ন, রিটার্ন স্টেটমেন্ট উইথ নো ভ্যালু ইন ফাংশন রিটার্নিং স্ট্রিং। কি প্রবলেম গো? স্যার আপনি কিছু রিটার্ন করছেন না, আর আপনি রিটার্ন করছেন না তো কিছু, ওই জন্য। কোথায় আমি রিটার্ন করিনি? স্যার যে লাইনটা এই লাইনটা দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে এরর, ওই আপনাকে, লাইনটায় যান। ওখানে রিটার্ন রিটার্ন করবো তো বলছো? হ্যাঁ স্যার, ওটাকে আপনি কমেন্ট করে দেখুন কিছু হয় কিনা। কমেন্ট করে দিলে তো হবেই। তাহলে আমার মনে হয় এটা পুরোটা ভয়েড লুপেতে চললে মনে হয় তবেই কাজ করে, যতদূর সম্ভব। ফাংশনের মধ্যে, তার মানে, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে তোমার ডিরেক্টলি ফাংশনের মধ্যে রাখলে তোমার রিটার্ন কাজ করবে না। আচ্ছা, বুঝতে স্যার পেরেছি। ওখানে আপনি কারণ স্ট্রিং হচ্ছে আমি রিটার্ন টাইপ আমি দিয়েছেন আর টাইপটা, রিটার্ন করছেন না কিছু। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি কেসটা। তো হ্যাঁ, সাকসেসফুলি। কিছু বলছো কেউ? আচ্ছা, আমরা এবার যেটা পাচ্ছি সেটা একটু দাঁড়াও। এরপর হচ্ছে ডেটাটা কিভাবে ফিল্টার করতে, তো we need to filter the data, to filter the data. So actually we are getting, বললাম ওখানে, পেস্ট হলো এখানে, যাই হোক, we are getting
this raw value, but we have to extract, or you can say you have to separate the date, time, as well as you can say that year, month, each and everything we have to separate. So for that we can use substring. We can use substring. So we will say string year equal to raw data dot substring. তো বলতে পারবে, দাঁড়াও আমি কমপ্লিট করি। তো 0 1 2 3 4, তো 0,4। কেউ বলতে পারবে যে এই রকম টাইপের মেথড কোথায় ইউজ হয় পাইথনে? পাইথনে এই স্যার সাবস্ট্রিং পাইথনে মেথডটা তো আমরা ডাইরেক্ট ওই স্কোয়ার ব্র্যাকেটস ইউজ করে করতে পারি, মানে পাইথনে। সেটাকে বলে স্লাইসিং, ওটাই আমি হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ স্যার, স্ট্রিং স্লাইসিং। পাইথনের এই মেথডটার নামই হচ্ছে তোমার স্লাইসিং মেথড, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। পাইথনে আমার মনে SUB STR বলেছিল। কি বললে? SUB STR আই থিঙ্ক পাইথনে। হবে ওটা ফাংশন থাকতে পারে, বাট ওটা ইউজ করার দরকার পড়ে না। ওটা হুম, ডাইরেক্ট আমরা স্লাইসিং স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করলেই হয়ে যায়। তো এটা হলো 4, এটা হলো 5 6 7, তার মানে হবে 5, 7। আচ্ছা, স্যার আমি ডেটের ওই ব্লিঙ্কে বানিয়ে নিয়েছি। বেশ, দাও 1 মিনিট, আমাকে এটা আগে ইয়ে করতে দাও। মান এটা হবে আমার ডে, ডে হলে এটা হচ্ছে 7, তার মানে 8 9 10। 9 10, ঠিক আছে। 8 9 10, 10 10 11। দাঁড়াও আগে এই অবধি দেখে নি, এত ওভার কনফিডেন্স আর ভালো না। তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে y প্লাস প্লাস পাচ্ছি না, প্লাস এই সরি, আমাদের তো ইন্ডিয়ান ফরম্যাটে প্রথমে ডে হয় তাই না? ডে, তারপর হ্যাঁ স্যার। মান্থ, তারপর ইয়ার। ডে, তারপর হবে মান্থ, ঠিকই লিখেছি, দেখা যাক। ওকে, ইটস ওয়ার্কিং। হুম, তো উই আর এবল টু ফেচ দ্য ডেটা। তো সাবস্ট্রিং আমি ঠিকই লিখেছিলাম। তো 10, তার মানে এই যে এবার এগুলো ঠিক করব। দাঁড়াও, 10 হয়েছে, আর এটা 11 12 13, 11 11 to 13, 13 14 15 16, 14 15 16, 16 এর পর হয়ে যাবে তোমার 17 18 19।
ঠিক আছে। অ্যান্ড তাহলে এটা হবে তোমার আবার, এটা হবে মিনিট, হবে গেল সেকেন্ড। তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এট টাইম হবে second। সবাই একটা জিনিস লক্ষ্য করছো, আইওটি মানে ইন্টারনেট দিয়ে আমরা কি করতে পারছো। একটা 200 টাকা দামের আড়াইশো, 250 টাকা কি 300 টাকায় দাম হবে মনে হয় এখন যতদূর সম্ভব, বা 350 টাকা দাম হতে পারে। 350 টাকা দাম, দাম হ্যাঁ, নয়। 350-400 টাকা দামের একটা ওয়াইফাই বোর্ড দিয়ে আমরা কত কি করতে পারছি দেখো। মানে তুমি যাই চাইবে অলমোস্ট সবই করতে পারবে। তো এটা দিয়ে তোমরা কি করতে পারো, ইউজিং দ্যাট ইউ ক্যান মেক আ, কি করতে পারো, একটা বাড়িতে ডিজিটাল ক্লক বানাতে পারো। ঠিক আছে, 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে দিয়ে একটা সুন্দর করে, বা ম্যাক্স 7219, যে তোমার স্ক্রলিং যে ডিসপ্লে গুলো পাওয়া যায়, সেই ডিসপ্লে গুলো তো সাথে কানেক্ট করে সুন্দর করে একটা ডিজিটাল ক্লক বানাতে পারো বাড়িতে কম খরচায়। দেখছো, দেখো টাইম দেখছো একদম সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে, 37, 38, 39, 40। হ্যাঁ, হচ্ছে তো। Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এটা সাকসেসফুলি বানিয়ে ফেলেছি, রাইট? তো বলো এখানে কারো কোনো ডাউট? আচ্ছা, আমি ডাউট তোমাদের বলার আগে আমি এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিতে চাই। তো সি হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই আর ডুইং হিয়ার। তো আপ টু দিস we are getting a raw value, that is the JSON format. What is that? That is this value. We are fetching, we are able to fetch this kind of data. So we required a filter. We require a filter. So that's why we have chosen this website. This is called arduinojson.org. What actually it does, it, it will simplify your code. That means it will deserialize your whole JSON data and will give you a boiler template. That means it's a ready code. No need to modify, or like no need to add any kind of, actually आपको कुछ करना ही नहीं है, nothing you have to do। दुकान में पैसा दिया, खाना मिला, मिल गया, ठीक है। सो लाइक दैट, आपने डेटा दिया, आपको रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट कॉपी इट and go to your sketch, make a function. I have pasted everything, and as it is fetching the JSON data, that's why you have to include Arduino JSON.h. Okay, and yes, last day actually I told about that and which JSON file you have to install. Okay, now अब यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है, कहाँ पर गया, देखो। आपको अगर डेट एंड टाइम चाहिए ऐसा वाला, तो सॉरी, ये वाला हो गया क्लाइंट टाइप ही, दिस इज द डेट टाइम फॉर्मेट। ओके, डेट ऑफ वीक, डेट ऑफ ईयर, लॉट ऑफ values you can say, you can see। so basically we need this particular variables data. What is that? Now using this variable, from this variable we can get
date, time, second, as well as GMT. Okay, time zone. So you can see that I have returned date and time. So it will return this kind of data, and where I, I I am fetching the data from here. I pass the raw data. I pass the raw data to that function. It will filter the data and it will return back me this kind of data. But still it is not filtered. That's why I have to filter the data. So we have used a substring method. Okay. So using that substring method, I have separated all the data. First, I have separated the year, then month, then day, and then hour, then minute, then second. Don't need millisecond. Okay, and this 5:30 GMT. Okay, I have separated all the data, and then you can see that all are in the string format. So I just concatenate them to each other, and my ready data is ready. So date and time, I am able to fetch the date and time. Now tell me, anybody have any question regarding this or still having any problem? Still having any problem? Do you have any problem? Do you have any question? Sir, I have a question, sir. Yes. স্যার বলছি আমরা আমরা কালকে অ্যাকচুয়ালি আপনি কাজটা কি দিলেন আমাদের এই ডেটাগুলো নিয়েই কি মানে ডেট এন্ড টাইমটা কি ব্লিঙ্কিট ওই অ্যাপে করতে হুম, হবে? এই ডেটাটা তোমাকে পাঠাতে হবে ব্লিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশনে, ঠিক আছে? ব্লিঙ্ক আইওটি প্ল্যাটফর্মে। আচ্ছা, সেখানে গিয়ে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা খুললেই যেন আমি ডেট অ্যান্ড টাইমটা আমি যেন অটোমেটিক দেখতে পাই। যাদের কাছে আরডুইনো বোর্ড নেই তারা কি করবে? তারা কি করবে? কি আর করবে, তারা জাস্ট কোডটাকে মানে অ্যাকচুয়ালি যা দেখেছে সেই কোডটা যদি বোঝে, অ্যাটলিস্ট কিছু না করতে হলেও কোডটা তো মানে সাজাতে তো পারবে, কোডটা লিখতে তো পারবে। টেস্ট করতে পারবে না আলাদা বিষয়, তার কাছে বোর্ড নেই। আচ্ছা, আর একটা আমি জিনিস, আরডিএতে বানিয়ে নিয়েছি স্যার, কনসোলে ব্লিঙ্কে। কনসোলে বানিয়েছো, খুব ভালো কথা। তোমার কাছে যদি অর্ডিনো বোর্ড, এই মানে নোড এমসি বোর্ড থাকে, তাহলে ওটা দিয়ে চেষ্টা করো ডেটাটাকে সিঙ্ক করানো। আচ্ছা, এবার একটা কোশ্চেন তোমাদের মনে আসতে পারে যে আমি পাগলের মতো কেন এই ডেটাটাকে এরকম ভাবে কেন এখানে ফেচ করছি। সাপোজ তুমি ধরো এটা যদি তোমরা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন কেউ জানো না, মানে মাইন্ড ব্লোয়িং হবে, মাইন্ড ব্লোয়িং। মানে ওই জন্যই বলে ফুল স্ট্যাক আইওটি ডেভেলপার হতে গেলে তোমাকে মোটামুটি একটা যে কোনো, মানে যাই হোক না কেন, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হোক, তারা মানে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করতে পারবে, এরকম মোটামুটি একটা ধারণা থাকলে বা একটা কনসেপ্ট থাকলে খুব সুন্দর হয় জিনিসটা। তাহলে আমি দেখাতে পারতাম আরো জিনিসটা, যদিও তোমাদের এটা ফুল স্ট্যাকের তো কোর্স নয়, এটা জাস্ট যাই হোক। তো এবার একটা কোশ্চেন আছে, আমরা কি ইউনিক কি করতে পারো। দেখো ভালো করে জিনিসটা দেখো, এই এপিআইটা প্রথমে আমিও অতটা খেয়াল করিনি, তারপর আমি এপিআইটা পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে অনেক কিছু জিনিস আমি দেখতে পেলাম। সেটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো দেখো এপিআই তোমাকে দিয়েছে, ঠিক আছে? এক্সাম্পলে যাবে, go to example and you will see that lot of APIs API are here. Okay, and they have their own definition, like it is saying that request a list of valid time zone. So if I copy this API and if I hit it, I call, now you can see this is actually the main data. Okay, now I can understand a lot of people get, I mean, they are thinking that it is horrible data, but it is not actually horrible data. How many of you working in a MySQL or SQL database? Sir, I have learned in school. আচ্ছা, তো দেখেছো কিরকম ভাবে ডেটাটা আসে? Yes sir, টেবিল হিসেবে আছে, ওই লাইন 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 ওয়ালা টেবিল আছে, ওটা মাইএসকিউএল এ খুলতে হয়।
মাই এসকিউএল কথা বলছি না, মাই এসকিউএল তো অনেক ইজি। এসকিউএল এ কোনদিন কোয়ারি চালিয়ে করেছো? তো সিম্পল সিলেক্ট তারপর টেবল এইসব হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কোয়ারি। হ্যাঁ স্যার। করে দেখেছো? এইরকমই ডেটা আছে। তোমার যদি কমান্ড প্রম্পট দেখো, কমান্ড প্রম্পটে এরকমই ডেটা আসবে, বেসিক্যালি এইরকমই ডেটা আসবে, মানে একদম পাগল হয়ে যাওয়ার মতো। যাই হোক, তো এখানে দেখো খুব ভালো করে এটা দেখো, দেখো আফ্রিকা, আবিদজান আফ্রিকা, আকরা আফ্রিকা, অ্যালজেরিস, বিসাউ, কায়রো, এটা কি, কাসাবালসা, স্যার সিউতা। ইন শর্ট সবকটা দেশ আর তাদের টাইম জোন দেওয়া আছে, টাইম জোনের নাম। এক্স্যাক্টলি। তো বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে এক একটা জায়গা, আফ্রিকার এক একটা জায়গা এবং সেখানকার টাইম জোন। ঠিক আছে? তো এই অবধি আমরা এপিআই জানতে পেরেছি। আর একটা জিনিস দেখো, তো আমরা এখানে কোথায় গেল, দাঁড়াও, ওয়ার্ল্ড এপিআই কোথায় ছিল? হ্যাঁ, এখানে দেখো ভালো করে, আমরা টাইম জোনে কি দিয়েছিলাম, এশিয়া, আর তারপর দিয়েছিলাম কলকাতা, তাই তো? নাও উই উইল ডু ওয়ান থিং, আমরা আমেরিকার এই বোগোটা, এই জিনিসটাই নিচ্ছি, ঠিক আছে? এইটা যদি আমাদের এপিআই তে পাস করি, এবার দেখো মজাটা কেমন হবে। এইখানে দিলাম, হিট করলাম, দেখো এবার এখানে এসেছে, দেখো ডেট টাইম, টাইম দেখো, এই দেখো 5:44:10, মানে এখন সকালবেলা, এখন সকালবেলা। এবার তুমি যদি এই এপিআইটাকে, সেম এপিআইটা তুমি যদি, কোথায় গেল, সেম এপিআইটা, দাঁড়াও, এখানে দিয়ে পাস করাও। এবার দেখো কি দেখতে পাবে। এখানকার টাইম দেখাবে। মানে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গার টাইম আমরা এখান দিয়ে দেখতে পাবো। এক্স্যাক্টলি। যদি জায়গা জানা থাকে। আর যদি না জানা থাকে অসুবিধা নেই, ওই পার্টিকুলার এপিআইটি দিয়ে সার্চ করে নেবে, তাহলে বুঝতে পারবে তুমি যে জায়গা দেখতে চাও। স্যার কলকাতা ছিল না, ওখানে ইন্ডিয়া ছিল স্যার। ইন্ডিয়াতে মানলে তো দেখি দেখি তো স্যার, কোথায় ইন্ডিয়া ছিল গো? ওই এশিয়া ডট স্ল্যাশ ইন্ডিয়াও লেখা ছিল। দাঁড়াও 1 মিনিট, পাচ্ছো টাইম দেখতে? 5:45:56, 57 সেকেন্ড। Yes, sir. ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মর্নিং টাইম। তো এখান থেকে তুমি কি করতে পারবে, টাইম ডিফারেন্স বের করতে পারবে। মোটামুটি কত ঘন্টা টাইম ডিফারেন্স? 4টে, মানে মোটামুটি 11 ঘন্টা টাইম ডিফারেন্স। ঠিক আছে? তো তোমাকে যদি কেউ বলে এপিআই দিয়ে টাইম ডিফারেন্স বের করতে, ইফ সামওয়ান সে কি ইউ হ্যাভ টু মেক আ টাইম ডিফারেন্স বিটুইন দিস কান্ট্রি এন্ড দিস কান্ট্রি, দিস জন টু দিস জন, ইউ ক্যান ইজিলি ডু দ্যাট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। নাও ওয়ান মোর থিং আই উইল শো ইউ। Hmm. Hmm. Now directly it is saying Europe. দাঁড়াও, request a list of valid location for an area, for an area, for an area, তার মানে, আচ্ছা, রিকোয়েস্ট এ কারেন্ট টাইম ফর এ টাইম জোন উইথ রিজিয়ন। আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে এইটা মেরে দেখি এখানটা কি আছে। এবারে দেখো ভালো করে, যখনই আমি এই এই এপিআইটা দিলাম, তো এইরকম অনেক কিছু দিচ্ছে, আমেরিকা আমেরিকা, এশিয়া টেশিয়া। হ্যাঁ, বাট আমরা তো জানি আমাদের কতগুলো মহাদেশ আছে,
টোটাল 7টা। 7টা মহাদেশ। তো আমরা যে যে কান্ট্রি দেখতে চাইছি, তাহলে দেখতে হবে সেই কান্ট্রিটা কোন মহাদেশের আন্ডারে আসছে। তো আমি ধরো কিছু একটা দেখলাম, লাইক ধরো কি বলবো, উম বলো তোমাদের একটা জায়গার যে কোনো নাম বলো। স্যার ইন্ডিয়া। ব্যাংকক, ধরো ব্যাংকক, ব্যাংকক, ধরো ব্যাংকক, ঠিক আছে। ব্যাংকক তার মানে এটা কোথায় পড়ে? এশিয়া মহাদেশে পড়ে তো এশিয়া। ব্যাংকক। স্যার কন্ট্রোল এফ মেরে ব্যাংকক সার্চ করে নিন। হ্যাঁ, সেটাও করা যেতে পারে। তো এশিয়ার মধ্যে পড়ে স্যার, এশিয়া লিখলেই চলে। ব্যাংকক এশিয়া, এই তো ব্যাংকক, ঠিক আছে। তো এশিয়া মহাদেশে পড়ে, বাট আমি ধরো কান্ট্রির নাম জানি, আই নো অনলি দ্য কান্ট্রি, কান্ট্রি নেম, ওকে, বা এনি প্লেস নেম, বাট আই ডোন্ট নো দ্য অ্যাকচুয়ালি, মানে কোন মহাদেশের মধ্যে পড়ে সেটা আমি জানি না। তখন কি করবো? এরকম ভাবে দেখে নিলাম এশিয়া। এবার আমি কি করব? এশিয়া করলাম, টাইম জোনে গিয়ে শুধুমাত্র প্রেস করো এশিয়া। এবার দেখো পুরো এশিয়ার যতগুলো তোমার কান্ট্রি আছে, যে যে পড়ে সমস্ত কান্ট্রির নাম তুমি এখানে দেখতে পাবে, ঠিক আছে। ফাইন, এই অবধি হলো। নেক্সট, এবার বলছে রিকোয়েস্ট দ্য কারেন্ট টাইম ফর এ টাইম জোন উইথ রিজিয়ন। টাইম জোন উইথ রিজিয়ন তার মানে হচ্ছে, দাঁড়াও, যে কোনো একটা দেশের যে কোনো একটা স্পেসিফিক লোকেশনের দেখাবে টাইমটা। কিন্তু এরা একটা জিনিস দেয়নি, সেটা হচ্ছে যে ওই দেশের বা পার্টিকুলার জায়গার যদি আর একটা এপিআই দিয়ে দিত, সেই সে কোন কোন জায়গাটা আরো বেটার হতো জিনিসটা। এই জিনিসটা স্কিপ করে গেছে এরা। হবে হয়তো, কোথাও খুঁজে দেখতে হবে ওটা। না না, যা অ্যাপ্লিকেশন আছে যখন দিয়েছে এর মধ্যেই আছে, আই গেস, আর তো কোথাও নেই। দাঁড়াও, এইগুলোর এইটা, মধ্যেই কোথাও একটা হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আছে আছে, পেয়েছি পেয়েছি, এইটা হতে পারে। দাঁড়াও, এইটা যদি আমি দিই, ওটা স্যার আম, টেক্সট ফরম্যাটে দেখাবে শুধু জেসন ডেটাটাকে, আর কিছুই না। দাঁড়াও এখানে আইপি 84, না কোথাও নেই। তো তারপর আমাদের নিজেদের লোকেশনের টাইমটাও বলতে পারি যদি আমরা নিজেদের আইপিটা জানি। ওই হ্যাঁ, নিচে যদি নিজেদের আইপি জানো, যে আছে এখানে। তো এটা আইপি তো স্যার বোর্ড থেকে পেয়ে যাবো কানেক্ট করলেই, ওয়াইফাই থেকে, যেমন আপনার দেখা যাচ্ছিল প্রথম দিন। উম, এটা কি আইপি দিয়েছে বলো তো? এটাই কি বলে? 8.8.8.8। কাদের কাদের রাউটার আছে? রাউটার কারণে সেট আপ করেছো? এটা হলো ডিএনএস। এটা স্যার গুগলের ডিএনএস। হুম। তো গুগলের। ধরো আমেরিকা, দাঁড়াও তো, তার মানে এশিয়া যদি হয়, কোথায় গেল এশিয়া? But এশিয়া, এশিয়া, দুবাই, কাবুল, মানে বেসিক্যালি এবার কোনো পার্টিকুলার জায়গা এবার দেখতে গেলে তোমাকে এই 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 জায়গাটার আন্ডারে কোন কোন কি আছে না আছে সেগুলো তোমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। মানে এশিয়ার, ধরো তুমি পার্টিকুলার ইন্ডিয়ার কথাই বলছি, দেখতে চাও তো এশিয়ার আন্ডারে তোমাকে দেখে নিতে হবে কতগুলো কান্ট্রি আছে। এগুলো কিন্তু কোনো কান্ট্রির নাম নয়, এগুলো হচ্ছে এশিয়ার একটা প্লেস এন্ড জায়গা, ঠিক আছে। এশিয়ার প্লেস দেখো, এগুলো এই দেখো কলকাতা, কলকাতা কোনো কান্ট্রি নয়, একটা প্লেস। কাবুল একটা প্লেস, ঠিক আছে। তো এশিয়ার আন্ডারে তোমার কতগুলো কি কান্ট্রি আছে সেগুলো তোমাকে সার্চ করে নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটু নেট থেকে দেখে নিলেই পেয়ে সব যাবে। সিটি দিয়েছে স্যার, হ্যাঁ এগুলো মেনলি সব সিটি দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সিটি দিয়েছে। তো যাই হোক, আচ্ছা, কালকে তোমাদের লাস্ট ক্লাস, কালকে দিনটা মিস করো না।
কালকে তোমাদের একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে পুরো যে আমরা ফোনের যে এপিআইটা আছে না, ফোনের যে আমাদের কি বলবো ওয়েদার যে কি বলে যে ওটা স্টেশন যে কোডটা ফোরকাস্ট। অ্যাকিউয়েডার। একই ওয়েদার, হ্যাঁ একই ওয়েদার। ফোনে যে তোমার একই ওয়েদার এপিআই দিয়ে যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানানো হয়েছে ওখানে, তো সেই জিনিসটা আমরা কালকে দেখব যে আমরা কিভাবে কাস্টমাইজ নিজেদের প্রেডিক্টেবল ডেটা আমরা কিভাবে বানাতে পারি। ধরো 5 দিনের, 10 দিনের, হ্যাঁ এরকম ডেটা আমরা দেখাতে পারবো। তাহলে কি হবে, সাপোজ তোমার কথা কথা বলছি, তুমি বাড়িতে এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাতেই পারো যে ধরো তুমি তোমার যে কি বলবো, তুমি যেখানে থাকো বা যেখানে মানুষ মোটামুটি যাতায়াত করে, চোখে পড়বে সেরকম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা ডিসপ্লে লাগিয়ে দিলে। ডিসপ্লে লাগিয়ে দিয়ে কি করলে না, তুমি ওখানে ওখানটা তুমি একটা ভালো রকম কিছু জিনিস বানাতে পারো। যেমন হচ্ছে ধরো অটোমেটেড ভয়েস সিস্টেম যদি বানাও, তো তুমি এরকম করে দিলে যে 5 দিনের ডেটা, 5 দিনের যেটা তুমি রেখে দিলে, দেখালে। এবার যখনই ডেটাটা দেখবে যে যেদিন যেদিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বিদ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা, সেদিন সেদিন একটা পার্টিকুলার তুমি সাউন্ড ফিক্স করে রেখে দিলে, সেই সাউন্ডটা বাজতে থাকবে যে আজকে এই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আজকে প্রচুর গরম থাকবে। তো এই জিনিসগুলো কাস্টমাইজ করতে পারো, ঠিক আছে। স্যার প্রেডিকশনটা কি আমরা মেশিন লার্নিং দিয়ে করব? না না, ও করা আছে, তোমাকে জাস্ট এপিআই দিচ্ছে, ওরা সমস্ত কিছু করেই তোমাকে দিচ্ছে প্রেডিকশন। কারণ দু ধরনের আমরা ওয়েদার অ্যাপ্লিকেশন বানাবো। একটা তো বানিয়ে ফেললাম অলরেডি, সেটা হচ্ছে লোকাল বেসড। আর একটা তোমরা বানাবে, সেটা হচ্ছে এপিআই বেসড ওয়েদার অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে। এটা অনেকটা বড়, এপিআই বেসড ওয়েদার অ্যাপ্লিকেশন। অনেক কিছু আছে, মোটামুটি কিছু না হলেও 2 থেকে 3 ঘন্টা তো লাগবেই কালকে। ওকে। লোকালটা বলতে বিএমই দিয়ে যেটা বানানো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিএমই ইউজ করতে পারো, ডিএসটি 12, 11, যা খুশি ইউজ করতে পারো। আচ্ছা, তাহলে এই ওয়ার্ল্ড টাইম জোন এটাও একটা প্রজেক্ট হবে, ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ড টাইম জোন এটাও একটা প্রজেক্ট হবে। আর ওয়েদারের দুটো প্রজেক্ট হবে, একটা লোকাল আর একটা হবে তোমার এপিআই বেসড। আর মোটামুটি কালকে আমি সব ইয়ে করে দেবো, কার কি গ্রুপে কি আছে না আছে সবকিছু করে রাতে আমি একটা লিস্ট বানিয়ে নেবো। কালকে ফটাফট দিয়ে দেবো, যার যেটা পছন্দ সে সেটা নিয়ে নেবে। স্যার বলো। স্যার এই যে জিনিসটা যে বলবেন না স্যার, এটা লাস্টে ক্লাসটায় বললে ভালো হতো, মানে কালকের লাস্টে ক্লাসটায়। কোনটা? মানে এই যে কে কোনটা প্রজেক্ট করবে বললেন না, আলোচনা করবেন। হ্যাঁ, তো আমি তো সেটাই বললাম যে কালকে বলে দেবো। না মানে কালকে সকালের ইয়েটা না করে মানে বিকালের যেই ক্লাসটা হবে ওইটাতে করলে ভালো হয়। কেন বলো তো? এটা বলুন স্যার, অ্যাকচুয়ালি কালকে মনে হয় আমি সকালে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো না, সেটা নিয়ে। অসুবিধা নেই, আমি পুরো সিটটাই তোমার গ্রুপে মেম্বারদের তো থাকবে, তারা তো শেয়ার করিয়ে দেবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হুম। একটা জিনিস করলে ভালো হয় স্যার, আপনি ডিসাইড করবেন যে কে কি প্রজেক্ট করবে। না হলে স্যার সব দুজন মানে দুটো গ্রুপ যদি একই প্রজেক্ট নিয়ে নেয় তাহলে। দেখি তোমাদের কিরকম মারামারি হয় না কি হয়, দেখি প্রজেক্ট নিয়ে, তারপর সেরকম ভাবে করবো। যখন দেখবো তোমরা কেউ নিজে ডিসাইড করতে পারছো না, তখন আমি করে দেবো, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আচ্ছা, যাই হোক, আজকের যা ক্লাস হলো তোমরা কি কিছু শিখতে পেরেছো, নাকি সবটাই সিনেমা দেখলে? আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি স্যার। আর বাদ বাকি মাথার উপর দিয়ে গেছে? না স্যার, কারণ আমি আগের দিনের ক্লাসটাতে ওই অ্যান্ড্রয়েডের ব্যাপারটাতে একটু মানে ওটাতে খুব কমই বুঝেছি, তাই এইটা তবু একটু হলেও বুঝেছি স্যার। আচ্ছা, যাই হোক।
মোটামুটি দিলে করতে পারবে তো? কোড দেখো আমি সবই তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। তখন যেন বলো না যে পারবো না। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পেরেছো? তোমরা কোনো অ্যান্সারই দাওনি। তোমরা কোনো অ্যান্সার দাওনি মানে আমি এটাই বুঝবো তোমরা সবাই বুঝে গেছো। যাই হোক, দেবজিৎ সরকার, দেবজিৎ সরকার, গৌরব কুন্ডু, প্রেজেন্ট স্যার। শোভন পাল, প্রেজেন্ট স্যার। সৌমদীপ বিশ্বাস, প্রেজেন্ট স্যার। শুভম, অরিন্দম সাহু, প্রেজেন্ট স্যার। অর্ণব গড়ই, প্রেজেন্ট স্যার। জাউদ্দিন, প্রেজেন্ট স্যার। সোহিনী, Present, sir. সৌমদীপ, প্রেজেন্ট স্যার। সুমন, সুমন কয়াল, প্রেজেন্ট স্যার। বিশাল, ইয়েস স্যার। আদর্শ, প্রেজেন্ট স্যার। দাস, প্রেজেন্ট স্যার। বৃষ্টিদেব, প্রেজেন্ট স্যার। লোহিতাংশু, ঐশী, Present, sir. পিয়ুষ, প্রিয়াংশু সোম, প্রিয়াংশু, ইয়েস স্যার। ব্যানার্জি, প্রিয়াংশু প্রেজেন্ট ব্যানার্জি, স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। রাহুল শর্মা, ইয়েস স্যার। ইমরান, Present, sir. প্রিয়াংশু মাইনাক, প্রেজেন্ট এই স্যার। মানিক 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 সরি, স্যার প্রেজেন্ট। তন্ময় সরকার, স্যার ও প্রেজেন্ট, কিন্তু ওর নেট ইস্যুর জন্য বেরিয়ে গেছে। দীক্ষা সিং, প্রেজেন্ট, স্যার। নিখিল কুমার, প্রেজেন্ট স্যার। প্রিন্স, ইয়েস স্যার। বিশাল সাউ, প্রেজেন্ট স্যার। গ্যাস কিরাদু, প্রেজেন্ট স্যার। অভিজিৎ সরকার, প্রেজেন্ট স্যার। अनीशा, अनीशा, अर्कजित भट्टाचार्य, প্রেজেন্ট স্যার। अस्मिता, প্রেজেন্ট, স্যার। भास्कर, প্রেজেন্ট স্যার। विष्णुपद, প্রেজেন্ট স্যার। हिंदी साहिल, প্রেজেন্ট স্যার। नंदिनी सौदागर, প্রেজেন্ট, স্যার। रौनक, ইয়েস স্যার। अग्निका, अग्निका मुखोपाध्याय একদিনও অ্যাটেন্ড করেনি। साहिल कुमार साव, প্রেজেন্ট স্যার। संबित, প্রেজেন্ট স্যার। संदीप्ता, शिवम सन्याल, প্রেজেন্ট सन्नाल, स्नेहश्री, सुमित कुमार, প্রেজেন্ট স্যার। तौकीर आलम, প্রেজেন্ট স্যার। विकास कुमार, স্যার। জৈনব আলী, জৈনব আলী, প্রেজেন্ট, স্যার। রানিয়া, ইয়েস, স্যার। প্রেজেন্ট। অরিজিৎ চক্রবর্তী, ইয়েস স্যার। মৌসুমী নন্দী, ইয়েস, স্যার। সপ্তর্ষি প্রামাণিক, প্রেজেন্ট স্যার। সায়নদীপ শীল, ইয়েস স্যার। আসতে পেরেছিলে না? স্যার স্মিত আগের দাস, দিন আমি বলেছিলাম তো ছিলাম। কি আগের দিন বলছিলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম ফার্স্ট হাফে ছিলে, তুমি বললা না ছিলে না, কি বলছো?
স্যার আমি মেসেজ করেছিলাম তো আমি ছিলাম না, আমি ইন্টারনেট কানেকশনে মানে ইন্টারনেট কানেকশনটা পাচ্ছিলাম না, এই 12:30টার দিকে আমি মানে চলে গেছিলাম, ইন্টারনেট কানেকশনটা ছিল না। কিন্তু তুমি যে মেসেজ তো আমি দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় সব সময়। অ্যাটেন্ডেন্স নিতে নিতে কি আমি মেসেজ দেখতে পারবো? হ্যাঁ ওটাই, মানে নেটটা চলে গেছিল মানে সেই সময় 12:30টার দিকে, ওই জন্য। তার আগের দিন পুরো পুরো দিনই আসনি, 13 তারিখ পুরোটাই অ্যাবসেন্ট। না 13 তারিখে আমি ওই ওই সকালবেলার দিকে আপনি মানে আপনি অ্যাটেন্ডেন্স নেননি, ওই বিকেলবেলার দিকে আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিয়েছিলাম, আর আর আজকে সকালবেলা 12:30টার সময় ওই কানেকশনটা চলে গেছিল, আগের দিন আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিয়েছিলাম। এখন কে অ্যাটেন্ড হতে আসছে? মানিষা অধিকারী হবেই না। সুস্মিত দাস, স্যার। সুদীপ্তা সরকার, প্রেজেন্ট স্যার। সায়নী হালদার, সায়নী হালদার, সুদীপ গায়েন, Yes, sir. অপব্রত ঘোষ। স্যার আমি প্রেজেন্ট দিয়েছি, আপনি অ্যাবসেন্ট করলেন। কোথায় বলো তো? কি নাম তোমার? তোমার নাম কি? অপব্রত স্যার ঘোষ। সায়নী হালদার প্রেজেন্ট দিয়েছি, আপনি অ্যাবসেন্ট করলেন। কখন প্রেজেন্ট বললে তুমি? এ তুই স্যার আমি প্রেজেন্ট মাইক দিসনি? খুলে প্রেজেন্ট বলছিলাম। শুনতে পেয়েছো তোমরা কেউ? আমি তো শুনতে পাইনি। না স্যার, না স্যার, শোনা যায়নি স্যার, মিউট করেছিল ও, স্যার। তাহলে এরকম ভাবে বললে হবে? শুনতে পেলে নিশ্চয়ই দেবো। সুদীপ গায়েন, Yes, sir. एमएसबी शाही तारिक इम्तियाज, Yes, sir. तनवीर अहमद, तनवीर अहमद, उफ, স্যার 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 বলছি আনিশা অধিকারী যে আছে না, ও আমাকে বললো যে ওর প্রেজেন্টটা দিতে, ও আসলে লোডশেডিং হয়ে গেছে বলে জয়েন করতে পারছে না। হ্যাঁ স্যার, ওর আর কি নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে প্রচন্ড। ছিল ছিল ক্লাসে আজকে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার ও ক্লাস ও ছিল। শুধু ঠিক আছে। স্যার আমি দেবজিৎ সরকার, স্যার আমি প্রেজেন্ট। কোথায় ছিল এতক্ষণ? স্যার আমি মাইক অন করতে পারিনি তো। কি করছো তোমরাই জানো। যাই হোক। স্যার বলো। স্যার আপনি কি অ্যালি এক্সপ্রেস থেকে অর্ডার করেন?